Welcome back. So, coal bed methane engineering. I hope the concepts are clear. So, gate exam రాయడానికి నేను అనుకోవడం బట్టి you can attempt. So, as to mark that CBM has ended, let us look at previous year questions. ఏం అడిగారు అండ్ మనం అన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాం లేదా. So, in GATE 2016, that is organized by IISc Bangalore. Production of coal bed methane is based on distillation, underground coal gasification, desorption, and coal liquefaction. So I'll give you 5 seconds time. So the answer is ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కోల్ బెడ్ మీథేన్. నాకు తెలిసి ఈ పాటికి బి, సి అండ్ డి ఈ మూడు అయి ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. డిస్టిలేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ది ఆన్సర్. బట్ స్పెసిఫికలీ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కోల్ బెడ్ మీథేన్. Production. So during the production stage, we won't have coal gasification. It may be during the formation stage and maturity stage. Also, we don't have coal liquefaction. అసలు ఎప్పుడు మనం ఈ పదం చదవలేదు. This is not useful for methane storage in coal. So the answer is desorption. So మనం చూసుకున్నాం desorption, diffusion and Darcy flow towards the wellbore. So desorption is a part of production process of coal bed methane. So answer is option C. Next, GATE 2017 organized by IIT Roorkee. Biogas, coal bed methane and methane gas hydrate if arranged in the order of increasing methane content. The correct order is, so 10 seconds time. Okay, so biogas, coal bed methane and methane gas hydrate. సో మూడిట్లోనే మీథేన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఏది ఎక్కువ అని ఎలా చెప్తాం? బేసికలీ బయోగ్యాస్ ఈజ్ ద గ్యాస్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బయోలాజికలీ డ్యూ టు ద డిపోజిషన్ అండ్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మ్యాటర్ యాజ్ యూజువల్. But biogas is utilized mostly for cooking processes. Biogas typically contains 30 to 40% of methane. Next, coal bed methane. So మీకు తెలిసిందే coal bed methane potential is very high. Also methane gas hydrate కూడా potential చాలా high. So we can't differentiate between CBM and methane gas hydrate. They approximately contain 60 to 70% or even 80% also. సో అందుకే ఐఐటి రూర్కీ 2 ఆప్షన్స్ ని తీసుకుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ గా. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఆప్షన్ డి. సో బయోగ్యాస్, CBM and MGH or biogas, MGH and CBM. So the answer option A and option D. So రెండిట్లో ఏం పెట్టా కరెక్ట్ ఆన్సర్. Because there is no data like MGH, CBM exact proportions అంత కరెక్ట్గా ఉండవు. దే మే చేంజ్ విత్ టైమ్, అందుకని. ఓకే, ఆల్సో ఇన్ 2017 ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్లీ. డైరెక్ట్గా అడగలేదు, ఇండైరెక్ట్గా మ్యాచింగ్ రూపంలో అడిగారు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్: కోల్ బెడ్ మీథేన్, టైట్ గ్యాస్, గ్యాస్ హైడ్రేట్, అసోసియేటెడ్ గ్యాస్. సో ఆప్షన్ ఇటు రైట్ సైడ్ ఏమి ఇచ్చాడు? రిక్వైర్స్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్రాక్చర్స్. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ ఫేస్. ఓకే, గ్యాస్ అబ్జార్బ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ మైక్రోపోర్స్. నాకు తెలిసి పాటికి మీకు ఆన్సర్ వస్తుంటుంది. అండ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో టైట్ గ్యాస్ ఏమవచ్చు? టైట్ గ్యాస్, సో ద porosity and permeability are very low. సో we need artificial or natural fractures for sure. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కోల్ బెడ్ మీథేన్ కి ఫ్రాక్చరింగ్ అసలు యాక్చువల్లీ అవసరం లేదు. బట్ టు ఎన్లార్జ్ ద క్లీట్ సిస్టమ్, టు ఫెసిలిటేట్ ద డ్యూయల్ porosity, so to develop cleat system, to improve the face cleats, we need fracturing. Okay, to effectively diffuse the gas throughout the coal matrix and support the dual porosity system. So
ఖచ్చితంగా రికవర్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము అనమాట ఫర్ కోల్ బెడ్ మీథేన్. నెక్స్ట్ గ్యాస్ హైడ్రేట్, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ సాలిడ్ ఫేస్, తెలిసిందే కదా. అసోసియేటెడ్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ క్రూడ్ ఆయిల్, because when the pressure goes below the boiling point pressure, we can expect gas release and expansion throughout the oil. So అదే కదా మనం చదువుతాం solution gas drive. So coal bed methane, it should be the gas absorbed on surface in micropores. So right option ఏమవచ్చు 3, 1, 2, 4. So answer is option C. So just me 2 marks అడిగారు ఇది. So in GATE 2018, the examination is organized by IIT Guwahati. So మీకు తెలిసిందే that of toughest paper ever in GATE Petroleum Engineering history is GATE 2018. So question ఏంటి, pick out the incorrect statement. Flash point is always lower than fire point. Pour point of lube oil can be reduced by removing the wax from it. Fracturing is a well stimulation technique. Coal bed methane typically contains more than 60% CO2. So ఇది కూడా CBM గురించి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. So 5 minutes తీసుకోండి. So what could be the answer? Incorrect statement. Okay, 5 seconds over. So first option, flash point is always lower than fire point. Completely correct kada. So what is flash point? It is the minimum temperature above which green flame appears. So the fuel begins to ignite with a green flame. And fire point, it is the minimax temperature. So maximum temperature reach అయిపోయినట్టే, or we can take it to minimum temperature above the flash point. So the minimum temperature above which we can see the fuel ignited and burning with the yellow flame. So this is correct. It is not incorrect. Okay. Second point. Second B. Pour point of lube oil can be reduced by removing wax from it. ఇది కరెక్ట్ అంటారా తప్పు అంటారా? Pour point, it is the minimum temperature below which the fluid ceases to flow kada. So above the temperature only we can see the fluid flowing with little or least viscosity. So pour point of lube oil can be reduced by removing wax from it. Correct kada. Wax remove cheyadam. So wax is the solid material, or it is the highly viscous material in lube oil. So pour point can be reduced kada. So at low temperature only we can achieve fluid flow or lube oil flow. So this is also correct. It is not incorrect. Next, fracturing is a well stimulation technique. Completely correct. We can have fracturing and matrix acetization. They both are the well stimulation techniques currently being used. So the incorrect statement is option D. CBM typically contains more than 60% CO2. ఇలా ఉంటే కనుక CBM గురించి మనం చదవక్కర్లేదు actually. When it is having more than 60% CO2, why should we study about CBM? దీని అర్థం ఏంటి? It can nearly have 40% CH4 content. So this is wrong. Actually CO2 use చేస్తారు for coal. As said in the last lecture, CO2 will be used to fasten the desorption process. So CO2 sequestration అంటారు దాన్ని, or CO2 capture, carbon dioxide capture and sequestration. So when we inject CO2 into the coal reservoir, it will occupy the methane content sites across the face and butt plate system. So it will effectively push the methane towards the production well. So dewatering stage అయిన తర్వాత ఈ పని చేస్తారు. It is a research topic actually, and is also currently the burning topic. Okay. So CO2 or N2 both can be used, but N2 will assist in the initial production stage and not during the peak production stage. But CO2 highly will facilitate the production process of methane little faster than N2 desorption process. So the answer is option D. Incorrect statement. GATE 2021, Organizing Institute, IIT Bombay. 2 mark question. Coal bed methane is methane gas adsorbed in coal seams. మనకు తెలుసు.
To dissolve the methane from the coal seam, it should be exposed to CO2 and or N2 environment. Which one of the following is an appropriate reason to enhance the desorption process? Option A. N2 is used because it has low kinetic energy compared to CH4. CO2 is used as it has high kinetic energy compared to CH4. CO2 is used as it strongly binds with coals compared to CH4. N2 is used as it strongly binds with coal compared to CH4. So your answer ఏమనుకుంటున్నారు? Take 10 seconds. ఓకే, నాకు తెలిసి లాస్ట్ స్లైడ్లోనే చెప్పాను నేను ఇది కదా. ఓకే, యాక్చువల్లీ pure CO2 causes more displacement, that is more efficient in terms of total CH4 recovery. సో ఇందాక నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం CO2 capture and sequestration ఇది మంచి రీసెర్చ్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. సో when we put the coal within the CO2 environment, the addition of pure CO2 ఏం చేస్తుంది, మోర్ ఎఫిషియెంట్గా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ CH4 జరుగుతుంది. సో CO2 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద sites. So it is strongly binding the site where CH4 is residing and it is displacing CH4 from that location. But N2 కూడా పనిచేస్తుంది, బట్ N2 addition to the mixture assists to make quicker way of initial methane recovery but not the after stage methane recovery. So during the actual production process N2 అంత ఎఫెక్ట్గా పనిచేయదు as compared with CO2. దీని ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ CD 2 అవ్వచ్చు, బట్ most relatively answer is option C. CO2 is used as it strongly binds with coal compared to CH4. దీనికి రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ఈ రోగర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లేదా ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ దొరికింది నాకు ఆ పేపర్ అయినా. సో ఐ పుట్ దట్ పేపర్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే బిట్ మీద యూ కెన్ రిఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్. This marks the end of CBM lecture series. Thank you.